тоді я розуміла і я пообіцяла Путіну, що він помре, коли піде на Харків. Then we just hear like a sound, like a one single firework. We know what happened, but we hope that it's not what we think that was. Було дуже сумно, тому що я не хотів тоді, ще я не знав, що ми поїдемо в Польщу, потім в Лондон. 11 months ago, on Thursday the 24th of February, Bogdan, aged 10, Victoria, aged 20, and Marta, aged 46. 3 individuals living in 3 different cities across Ukraine, Kryvyi Rih, Kyiv, and Ternopil, were woken in the early hours of the morning. Not to the sound of their alarm clocks, but to the sound of missile strikes on their respective cities. These 3, from different backgrounds and at different stages in their lives, who had never met before, found themselves sharing breakfast across a small kitchen table in a little village called Vyshkov, 1 hour north of Warsaw in Poland, having left their cities and their lives behind in Ukraine. Bogdan with his mum and younger sister made a 10-day journey across Ukraine by car, and Victoria and Marta, who met each other, late one Friday night at a train station in Ternopil, travelled together for safety. First up, Vika. We had a few video calls back in April 2022 before she left Ukraine. Once I recall the siren started when we were talking. Here's a short clip taken from the same time from Vika's apartment. She was keen to communicate what was happening. Although Ternopil was not bombed in the early days of the war, Vika tells us that Russians would pay teenagers to commit acts of terror. In April 2022, youths ram raided an Easter service at her local church, and there were incidents of vandalism on local infrastructure, with gas pipes damaged as well as pro-Russian graffiti popping up everywhere. This sets the scene for a city on edge, with Vika caught up in the crossfire. In the time you spent in Ukraine whilst the war was happening, could you describe to me your experiences? We lived in the hallway of our flat. My family, that consists of my stepdad, my mom, and my 10-year-old sister, we just put mattresses in the hallway when we just found out about the war, and we slept there for a good few months all together. So this hallway is like in the middle of the building, so it means that there are a few walls separating us from the outside. So if there is a danger from the side or a rocket falling into a window, that there is a chance of us surviving by being behind a wall, a second wall. Okay. Could you tell me what was the trigger point where you thought, I have to leave? Because when I FaceTimed you, you were kind of caught in 2 minds almost about whether you wanted to stay or go. In the beginning of April, like in 10 p.m., my mom and I just talk, like fold some clothes, and then we just hear like a sound, like a one single firework. We know what happened, but we hope that it's not what we think that was. And it was the first bombing ever, like in my hometown from the beginning of the war. So after this happened, we decided to go to the countryside because countryside was considered safer. Before that bombing happened, like we made an arrangement with my friend who left the very beginning of the war to Italy. She sent me a lot of vegan food because I'm vegan, and we couldn't get as much vegan food after the war started as like we would before. So I needed to go to the other part of the town, to the city center, to meet up with her brother, who would like give me the like bag with the things. So I did get there at 8 a.m. I took like the things from him, and then I started walking back, as then I hear a siren, so it means that I need to find a shelter to wait. I found one shelter which was the basement of a hospital. It was full of people, so I decided to go and like find the closest other one. And on the map it showed me like a library. Like I didn't know that it was a library. It just showed me that it's
it's a bomb shelter. There's the entrance of the library, and there are pigeons in the bushes. And as I love taking pictures and recording things so much, I took a picture of the pigeons in the bushes, which was a huge mistake. There is a woman that entered the library at the same time, right after me, and as I turn around, she says, she said, this person is a Russian spy, pointing at me. I asked them myself to call the police, so they did that after 2 hours of me being there with them. And after that, I spent 3 hours at the police station, in a tiny room with around 10 policemen. And they were checking all my information. And at the end, it was proven that I wasn't a Russian spy, that everything was fine with me. So they let me out of the police station, and I was able to get back home. But this coincidence that I said at the very beginning, the night before there is a first bombing, and the next day this situation happens, which fully messed up with my mind. My both mental and physical state was affected just because of those two things happening so close to each other. And so would you say that was the trigger point to you deciding to leave? Exactly. What is your hope for the future of Ukraine? I don't have any hopes for the future because I don't know what is going to happen. My family is still at home. I don't know what's going to happen to them. My friends are still there. So it's just, I just enjoy the moment. Actually, while I'm being here, I just enjoy what I have at the moment, and I just can't answer. I just don't have answers for myself even, so I don't really know. My thanks to Vika for sharing so openly about the reasons for starting her journey of migration. Now we're going to hear from Marta, who shared her train journey out of Ukraine with Vika moments after they met for the first time. Marta Holod, hat designer extraordinaire. You had your own fashion boutique in Kyiv and this amazing reputation, and everyone seemed to know you. President Zelensky even wore one of your hats. Now you're living here with us. I can't really imagine how difficult it would have been to move and leave all that behind. So could you take me back to the moment where you realised that the war had started? Я розуміла, що почалась війна 24 лютого, але усвідомлення таке, яке мене взяло за душу, то коли в будинок моїх батьків влучила ракета, і це було дуже жахливо. Всі люди вибігли із під'їзду, і почалась якась паніка, вода полилася з 9-го на 1-й поверх. І тоді я розуміла, і я пообіцяла Путіну, що він помре, коли піде на Харків. І я не могла якось справитися зі своїми емоціями і вирішила чисто психологічно якось захистити себе. І намалювала Путіна, і хотіла склеїти йому труну, зняти це на відео і підпалити це. Але з часом я побачила виступ одного духовного вчителя, який сказав, що на зло злом не треба відповідати. І я вирішила, мабуть, якщо ми будемо вірити в Україну, якось віддамо відсіч і будемо на світлій стороні, то, можливо, Путін все ж таки помре без моїх цих задумів. Але зараз він на смітнику історії. So, we've heard about your parents, but how safe did you feel in Kyiv? Це, звісно, дуже дивно, коли ти боїшся, але залишаєшся там, де небезпечно. І я пам'ятаю, як твої батьки прислали мені
фото, на якому була дуже красива вишня квітуча, і вони написали, що вони хочуть, щоб я бачила, де я буду жити, як це буде красиво, який красивий будинок. Я подивилась на це фото і написала: Боже, це дуже красиво, я хотіла би, щоб всі люди жили так, у таких небезпечних містах. І вони запитали, як я себе почуваю. І я відповіла: я почуваю себе прекрасно, вчора прилетіла бомба до нашого будинку. І в них була паніка, вони потім мені розповідали і казали: Боже, як це? Для нас був шок, що ми побачили це повідомлення, як ти до цього відносилась дуже спокійно. Але це дуже дивно, але люди з часом звикають навіть до таких жахливих речей. Після цього мої спонсори, твої батьки, почали діяти і сказали, що Марта, це стає все більше і більш небезпечно, і треба збирати речі. Ти збирай їх повільно, приймай рішення, не будь у паніці, просто зроби це крок за кроком, і треба виїжджати до Польщі. Тому що на той час в Україні не було якихось безпечних місць, і багато хто вважав, що на Західній Україні небезпечно. So what about the actual journey out of Ukraine? Do you remember meeting Vika for the first time? Так як Віка чекала мене у Тернополі і новин від мене, коли я виїжджаю, я їй зателефонувала вже, коли була у вагоні. І вона швидко почала збирати речі і чекати мене там. І ось так ми зустрілись з нею, з людиною, яку я ніколи не бачила. So was it just chance that you both left at the same time? Мене вразило те, що людина вже мала візу, і вона могла їхати до Англії, але вона залишилась і чекала мене для того, щоб ми поїхали разом. Це мене дуже якось мене тронуло. So could you briefly tell me about your time in Poland? Коли ми з Вікою приїхали до Перемишля, нам ще треба було доїхати до Варшави, де нас зустрічав мед. І далі почалась дуже цікава історія, тому що у Польщі нас чекала дівчина, якої треба теж було їхати до Великобританії. Вона була на своєму авто, і вона в перші часи війни виїхала зі своїми дітьми. Ця дівчина чекала нас у будинку неймовірної полячки Маргарет, яка нас зустріла дуже добре. І мене все це дуже дивувало. Всі ці люди, які зібралися в одному будинку з різними характерами, але з одною метою приїхати в небезпечне місто. І я дуже вдячна мету Анни і тобі за те, що ви прийняли мене в своєму будинку. Well, Marta, the pleasure is ours, and thank you for sharing your journey today with us. Dobry dzień, Bogdan. How are you today? Very good today. How are you? I'm good, thanks. Can you describe for me how you got out of Ukraine? What was it like travelling for so many days? Було дуже сумно, тому що я не хотів тоді, ще я не знав, що ми поїдемо в Польщу, потім в Лондон. Ми їхали з усією сім'єю. Спочатку у нас був тато, сестра, я, мама та бабуся. Ми їхали, потім вирішилося, що ми не зможемо поїхати так з татом і Потім вони поїхали на автобусі
в інше, в Карпати там, з моєю бабусею, бо вона не хотіла заставляти тата самого. Ми поїхали в Польщу. Їхали 10 днів з бабусею, з татом. Ми спали в машині. Потім спали. Я ночі не спав, коли ми остановлялися на остановках. Там спав 20 хвилин і все. Потім я розбудив маму, ми поїхали далі. В нас не було бензину, ми остановлялись до вантарелів, вони нас накормили, зарядили телефони, нам дали бензин, потім ми поїхали. Доїжджаємо до Польщі, думаємо, спочатку під'їжджаємо до першого дому, я чую собаку, мені страшно. Потім виявилося, що ми під'їхали не до того дому. Потім ми під'їжджаємо до нашого, потім ми зустрічаємо там наших спонсорів і так далі. Коли ми вже поїхали в Польщу, знайшли спонсора. Спочатку ми там пожили в невеликому доміку там пару днів, потім ми переїхали в іншому спонсору. Спочатку ми думали, там буде 60 кілометрів і все. Сталося таке, що сталася ошибка, і на самом ділі ми їхали 300 кілометрів і знайшли спонсорів, там ще, так. Wow, okay, that really seems really difficult. I'm really impressed that you've managed to be so brave. So, yeah. So, can you tell me what it's like living in England for you? Do you like it, or is there some things that you don't really like? Yes, I really like live here. It's really good school, really good eat. Nyam. So, how has it been settling into school in England, and has it been easy to make friends? Yes, it's easy. It's 5 friends. I go to school and I find a lot of friends because I'm Ukrainian. I find friends. Alex is my favorite friend in here, like Malachi. He speak Ukrainian also like me. We talking about all of friends. And I have more friends like Roxy, Said, and more. Are there any hobbies that you really enjoy doing in Ukraine that you can't do anymore whilst you're in England? Я ще маю одне дуже багате хобі, яке я роблю зараз. Це малювання. В Україні я робив дуже багато малювання, малював картини, арти всякі, малював там аніме, все таке. Потім я перейшов в Польщу, там я не малював ні жодного малюнка. Коли мене вже на кораблі приплили до Лондона, мені реально сподобалося тут малювати, тут в школі учать дуже добре, набагато гарніше, ніж в Україні. Have you got any hopes for the future with Ukraine, and do you really expect to be back to Ukraine at any time soon? Я думаю, що я не буду повертатися в Україну. Думаю, що тут побуду ще в Лондоні там 2 роки, ще там місяців 6-5. Потім я так думаю, що ми поїдемо до Канади. Потім приїдемо обратно в Лондон. Побудемо там 2-5 місяців. Потом же мы опять вернемся в Польшу. Когда мне уже там будет 13-16 лет. Я там хочу остаться жить. Okay, well, it's been brilliant to talk to you, Bogdan. And I still can't really believe your English. It's been really good. Like, I remember when we first met, you barely spoke a word. So to advance so much in the past couple of months is really impressive. So, well done. И подписывайтесь на канал. Всем пока!